নিউ ইয়র্কের জীবন আর সংস্কৃতি, আলোচিত কোনো ঘটনা, বন্ধুদের সাথে আড্ডা আর আমন্ত্রিত অতিথিদের নিয়ে FM786.com এর নিয়মিত আয়োজন নিউ ইয়র্ক ডায়েরি। আরজে মোহনা আর আরজে আরিয়ানের সাথে যুক্ত থাকুন, দেখুন, শুনুন, মতামত দিন। নিউ ইয়র্ক সময় রাত 9টা এবং বাংলাদেশ সময় সকাল 8টায় আমাদের মোবাইল অ্যাপ, facebook.com/FM786official, youtube.com/FM786official আর FM786.com ওয়েবসাইটে। নিউ ইয়র্ক ডায়েরি, নিউ ইয়র্কের প্রতিচ্ছবি। নিউ ইয়র্কের কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট, মেইনস্ট্রিম পলিটিশিয়ান এবং প্রফেশনালদের অংশগ্রহণে কমিউনিটি লিডার মোহাম্মদ আলীর অনবদ্য উপস্থাপনায় FM786 এর আয়োজন কমিউনিটি অ্যাফেয়ার। প্রতি রবিবার দেখুন, শুনুন নিউ ইয়র্ক সময় রাত 10টা, বাংলাদেশ সময় সকাল 9টায় আমাদের মোবাইল অ্যাপ, facebook.com/FM786official, youtube.com/FM786official আর FM786.com ওয়েবসাইটে। মুফতি ওসমান গনি সালেহির উপস্থাপনায় FM786.com এর সরাসরি প্রশ্নোত্তরমূলক অনুষ্ঠান ইসলাম জানা ও অজানা। দেখুন, শুনুন আমাদের মোবাইল অ্যাপ, facebook.com/FM786official, youtube.com/FM786official আর FM786.com ওয়েবসাইটে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন সমস্যার ও প্রশ্নের ইসলামের আলোকে সমাধান, উত্তর আর ব্যাখ্যা নিয়ে FM786.com এবং NTVর যৌথ আয়োজন আপনার জিজ্ঞাসা। প্রতি শুক্রবার একসাথে দেখুন, শুনুন নিউ ইয়র্ক সময় সকাল 9টা, বাংলাদেশ সময় রাত 8টায় আমাদের মোবাইল অ্যাপ, facebook.com/FM786official, youtube.com/FM786official, facebook.com/NTV Malaysia আর FM786.com ওয়েবসাইটে। প্রফেসর ডক্টর মুজিবুল হকের উপস্থাপনায় স্বাস্থ্য বিষয়ক নতুন শো স্বাস্থ্য সুরক্ষা। উপভোগ করুন এবং সরাসরি আপনার রোগ নিয়ে প্রশ্ন করুন আর সাথে সাথে পেয়ে যান সঠিক পরামর্শ। প্রতি শুক্রবার নিউ ইয়র্ক সময় বেলা 11:30টায় এবং বাংলাদেশ সময় রাত 10:30টায় আমাদের মোবাইল অ্যাপ, facebook.com/FM786official, youtube.com/FM786official আর FM786.com ওয়েবসাইটে। সুপ্রিয় শ্রোতা দর্শক মন্ডলী, আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের সন্ধ্যায় FM786 এর পর্দায় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমাদের আজকের এই সন্ধ্যার আয়োজনটি একটি বিশেষ আয়োজন। আমরা আজ সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি বিশেষ প্রকাশনার উপরে আলোকপাত করব এবং আমরা আলোচনা করব এই প্রকাশনার উপর। আমরা জানতে চাইব লেখকের দৃষ্টিভঙ্গি, এমন একটা বিষয় নিয়ে লেখক কেন এই বইটি লিখেছিলেন এবং এর মধ্য দিয়ে আমাদের এই লেখক আমাদের জনগণের জন্য কি মেসেজ দিতে চাচ্ছেন বা এর আলটিমেট পারপাসটা কি, সেটা আমরা আলাপচারিতায় লেখকের কাছ থেকে জেনে নেব। এবং যে প্রকাশনার কথাটি আমি বলছি তার টাইটেল হচ্ছে Legal Heroes in the Trump Era। নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন
যেটা সাম্প্রতিককালের বিগত সময়ের সাথে কতটা সংশ্লিষ্ট এবং বাস্তব প্রেক্ষাপটে এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ একটি পদক্ষেপ লেখক নিয়েছেন। বিগত 4 বছরে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় জীবনে আমরা অনেক কিছু পর্যবেক্ষণ করেছি। অনেক কিছু ঘটে গেছে আমাদের জনগণের জীবনে, অনেক অপ্রত্যাশিত ঘটনাও ঘটে গেছে। সরকারি বা জাতীয় পর্যায়ে আমরা দেখেছি অনেক নীতি নির্ধারণী বিষয়গুলোকে, এবং সেই নীতি নির্ধারণী বিষয়গুলো জনগণের জীবনে প্রভাব ফেলেছে এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু যদি সরাসরি বলি যে আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির উপর বিশেষ কিছু নীতি নির্ধারণী বিষয় নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে, এবং তাতে করে অ্যাফেক্টেড হয়েছে আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি। আর এই বিগত সময়ে যে সমস্ত ঘটনাগুলো জাতীয় জীবনে জনজীবনে ঘটে গেছে, ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি যেভাবে ইম্প্যাক্টেড হয়েছে, এই বিষয়গুলোকে পর্যবেক্ষণ করে এবং এই বাস্তবতার প্রেক্ষাপটে বিবেক প্রসূত দায়বদ্ধতা নিয়ে লেখক যে ভূমিকা পালন করছেন, তার যে ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং তার বোধ থেকে তিনি এগিয়ে এসেছেন এই বইটি লেখার জন্য। তিনি ভূমিকা পালন করেছেন ব্যক্তিগত উপলব্ধি থেকে, এই বইটি তিনি প্রকাশ করেছেন। আমরা যখন লেখকের সাথে আলাপচারিতায় যাব, সরাসরি তার মুখ থেকেই মূলত আমরা বিস্তারিত জানতে পারবো এই বইটি সম্পর্কে। এর আগে আমি আমাদের আজকের এই আয়োজনে যেসব অতিথিবৃন্দ যোগ হচ্ছেন, আমি একে একে তাদেরকে যুক্ত করছি, তাদেরকে ডেকে নিচ্ছি। প্রথমে আমি ডেকে নেব আজকের আলোচনার যে মুখ্য ব্যক্তিত্ব, তিনি হচ্ছেন লিগ্যাল হিরোস ইন দ্য ট্রাম্প এরা বইটির লেখিকা তাহমিনা ওয়াটসন। আমি তাহমিনা ওয়াটসন সম্পর্কে একটু আপনাদেরকে ধারণা দিচ্ছি। তাহমিনা ওয়াটসন ব্যক্তিগতভাবে মূলত একজন ইমিগ্রেশন লয়ার। She is a social and political activist. She is a working mom. She is an author. এবং সামাজিক ক্ষেত্রে মানবিক দিক দিয়ে যে কোনো পদক্ষেপ যখন নেওয়া হচ্ছে, she fights like a hero. She stands by them and she fights for them, for their rights. An amazing personality, an amazing author, and this publication is so relevant, so relative in our present context in last 4 years, যেখানে উনি উল্লেখ করেছেন যে ট্রাম্প এরা। আমরা যখন আলাপচারিতায় যাব, সেখানে আমরা আরো বিস্তারিত আপনাদেরকে জানাবো। তাহমিনা ওয়াটসন, আপনাকে অভিনন্দন এবং আজকের এই আয়োজনে আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। ধন্যবাদ পিয়ুষ দা, and ধন্যবাদ to FM 786 for hosting this event আর আমাদের সবাইকে আনার জন্য, and thank you for that lovely introduction. থ্যাংক ইউ তাহমিনা। এবার আমি দুজন বিশেষ অতিথিকে ডেকে নেব, এবং এই দুই বিশেষ অতিথি মূলত তাহমিনার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে দীর্ঘ সময় কাজ করে গিয়েছেন, এবং তার যে যুদ্ধ, মানুষের পাশে তারা দাঁড়ানোর যে অভিযাত্রা, সেখানে এদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। I would like to call upon Joan Tierney to join with us. Thank you for inviting me to your show tonight. Welcome to our show, and Thank we you. are so happy to have you with us tonight. It's just a great pleasure. Pleasure to meet you too. And So the Darshak Mundali, I'm sorry. Pleasure to work with Tahmina. That's great. We're going to listen to you. We have to listen a lot more. Let me introduce Joan Tierney. She is a respected and admired retired administrative law judge in Seattle, Washington. She's one of the first volunteers to work with the Washington Immigrant Defense Network, which is WIDEN, the nonprofit,
envisioned by Tahmina Watson. Joan works tirelessly to fight for the social justice causes every day. Her activism and passion for the rule of law earned her a spot in Tahmina's book, The Legal Heroes in the Trump Era. You can learn more about Joan in chapter 13 of the book, but we will get to talk to her and learn a lot more about her relationship with Tahmina and her views and inputs. Now I'd like to request to join us Takao Yamada, who has closely worked with Tahmina as well in the last 4 years tirelessly. We were just talking before the show. Takao, It's welcome an to absolute tonight's pleasure to be show. here. Great. We're so happy to have you with us. And we have heard about you from Tahmina. You have done a great job. Supriya Shrota Darshak Mundali, viewers, we'd like to say a few words about Takao to introduce him. Takao Yamada, a lawyer and entrepreneur, found himself to be one of the first lawyers at Sheikh Airport when the first travel ban went into effect. Wow. The first one. He worked with Tahmina to co-found Airportlawyer, which became a crucial web portal to assist distressed passengers all over the US with volunteer lawyers in real time. Later, Takao and Tahmina co-founded WIDEN to provide legal assistance to detained immigrants. Takao's passion and hard work for justice for vulnerable immigrants and his staunch protection of the rule of law earned him a spot in Tahmina's book, The Legal Heroes in Trump Era. You can read more about him in chapter 11 of the book. সুপ্রিয় শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী, আমরা আমাদের আরো দুজন গেস্ট আছেন, তাদেরকেও ডেকে নেব আমাদের সাথে জয়েন করার জন্য। এবারে আমি আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি মিস্টার শেখ গালিব Rahman. He is a very young entrepreneur, a social and political activist in the community, and he goes beyond to support the good causes in the community. He is an amazing worker in the community. Galib, welcome to the show, and we are very happy to have you with us tonight. Thank you so much. I'm glad and I'm so excited to hear from all of these great people out here tonight. Great, yes. Now I would like to request to join us Mr. Radwan Chowdhury, a name very well known in the Washington metro area, a person who is really committed to do good to the community, to good to the people. A social and community activist, he is an author, he is philanthropist, and he is a business entrepreneur. He has been doing a great job. I personally know him for years now. He has been doing an amazing work back in Bangladesh too for the underprivileged children for their education and health. We are so happy to have you with us tonight, Mr. Radwan Chowdhury. আপনাকে পেয়ে আমরা সত্যি অত্যন্ত আনন্দিত আজকের এই শোতে। আমরা আলাপচারিতায় আপনার কাছ থেকেও আজকে অনেক কিছু জানতে চাইবো। আপনাকে স্বাগতম আজকের এই অধিবেশনে। আপনি মিউটেড মনে হয়, সরি। Thank you so much, Pius Da, for a great introduction and honored to be part of this distinguished panel. Thank you so much. সুপ্রিয় শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী, আমরা এবার চলে যাব আমাদের মূল আলোচ্য বিষয়ে। আজকের আলোচ্য বিষয় আমি আগেই বলেছি যে সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত একটি বই, Legal Heroes in the Trump Era, written by Tahmina Watson. আমরা এই বইয়ের যিনি অথর, যিনি লেখক, we will straight go to her and we will get to know a lot more about this book from Tahmina.
তাহমিনা, আপনাকে যে প্রশ্নটা আমি করব সেটা হচ্ছে সাম্প্রতিককালে বিগত 4 বছরে, যেটাকে আপনি ট্রাম্প এরা হিসেবে উল্লেখ করেছেন বইয়ের টাইটেলের মধ্যেই, এই বইটা আপনি কেন লিখেছেন? এর মূল উদ্দেশ্যটা কি ছিল? বা আপনি আমাদের জনগণের জন্য why did you write this book? What was your ultimate purpose or the message for the people? থ্যাংক ইউ পিয়ুষ দা। আলটিমেট মেসেজ হবে যে মানুষ আমরা যে কেউই হই না কেন, আমাদের মধ্যেই পাওয়ার আছে চেঞ্জ আনার। সো আপনি যখন এনাদের কথা শুনবেন, আমাদের গেস্টের কথা শুনবেন, তখন জানতে পারবেন যে অর্ডিনারি মানুষ কত এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাজ করেছে ক্রাইসিসের মধ্যে। সো আলটিমেট মেসেজ এইটাই। কিন্তু আমি কখনো ভাবি নাই যে 4 বছর পরে একটা বই লিখবো। প্রথম যখন ট্রাম্প আসলো অফিসে, তখন আমরা সবাই কিন্তু একটা আতঙ্কের মধ্যে ছিলাম। কিন্তু আতঙ্ক যে কিসের জন্য হবে আমরা কেউ জানতাম না। কিছু একটা হবে আমরা জানতাম, কিন্তু কি হবে আমরা জানতাম না। So what was interesting is যে ওনার ইনঅগ্রেশনের ঠিক পরপরই কিন্তু ট্রাভেল ব্যানটা, উনি ইনঅগ্রেশনের পরে কোনো সময়ই দেননি মানুষকে, সাথে সাথে ট্রাভেল ব্যান শুরু করেছিলেন। আর ওই সময়টাই আমি যখন একটা কমিটি তৈরি করেছিলাম জাস্ট বিফোর ইলেকশন, যখন বন্ধ হয়ে মানে শেষ হলো লাস্ট টাইম, ওই কমিটির জন্য কিন্তু আমি একটা জায়গা মতো ছিলাম, প্রস্তুত হিসেবেই ছিলাম। কিসের জন্য প্রস্তুত আমি জানি না, কিন্তু আমি জানি আমার প্রস্তুত থাকা দরকার। ট্রাভেল ব্যান যখন হলো তখন কিন্তু আমরা সবাইকে জাগানোর চেষ্টা করেছি, কিন্তু ওই প্রস্তুতিটা ওয়াজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। ওইটা তারপর ট্রাভেল ব্যান থেকে শুরু করে টাকাওর সাথে কাজ করেছি, তারপরে যে সেপারেশন অফ প্যারেন্টস হলো, তারপর জোনের সাথে কাজ করেছি। এই কাজের পরে যখন এই কোভিড আসলো, কোভিড এর সময় খেয়াল হলো যে এই 2020 ইলেকশনে কি হবে কিন্তু আমরা কেউই জানি না। আর যদি ট্রাম্প আবার ফেরত আসে, এই 4 বছরে আমাদের অনেক শিক্ষার আছে, অনেক কিছু শিক্ষার আছে। ওই শিক্ষাটাকে আমাদেরকে 2021-এ নিয়ে যাওয়া দরকার। সো এই জন্য আমি চিন্তা করেছিলাম যে আমাদের সবাইকে জানতে হবে যে এই শিক্ষাটা কি, আর এই শিক্ষাটা আমরা কোথায় নিয়ে যাব। এন্ড সেকেন্ডলি, যদি আমরা রেজাল্টে পেয়েছি বাইডেন হ্যারিস হয়েছে, জিতেছে এই ইলেকশনে, ওনারা যদি জিতে যায় আমাদের কি কাজ বন্ধ হয়ে যাবে? আমাদের কাজ কিন্তু আরো বেড়ে যাবে। কিন্তু এই যে শিক্ষাটা হলো 4 বছরে, এটাই আমি জানাতে চাচ্ছিলাম মানুষকে, যে অর্ডিনারি মানুষ কত এক্সট্রাঅর্ডিনারি কাজ করেছে, যে আমাদের প্রত্যেকের ভিতরে সেই প্রতিভা আছে কাজ করার, শুধু ইচ্ছাটা দরকার। And sometimes you need these examples. And Takao যে এক্সাম্পল, জোন যে এক্সাম্পল, এই যে 13 মানুষের যে এক্সাম্পল আছে, এই প্রত্যেকটা এক্সাম্পল আমাদের সবাইকে ইন্সপায়ার করবে। চমৎকার, চমৎকার। অনেক ধন্যবাদ তাহমিনা। আমি এই প্রসঙ্গে মিস্টার রেদওয়ান চৌধুরী আপনার কাছে ফিরে আসব। উনি যে কথাটা বলে গেলেন যে আমাদের কাজ কি বন্ধ হয়ে যাবে? নিশ্চয়ই নয়। 21-এ গিয়ে এই কাজ আরো বেড়ে যাবে এবং এটাকে অব্যাহত রাখতে হবে। এবং যে বোধ থেকে উনি কথাটা বলে গেলেন, এটা একটা বিরাট দায়িত্বের বিষয়, এটা বিরাট কমিউনিটির প্রতি নিজের কমিটমেন্টের বিষয়। তো এই প্রসঙ্গে আপনার কি ভাবনা, আপনি কি মনে করেন? চমৎকার কোয়েশ্চেন পিয়ুষ দা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তাহমিনা আপু যেটা বললেন, ইট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। দ্য মিনিট in 2016 when the oath of the office was taken by the sitting president, our work was cut out, and especially that on the day one, from the Muslim ban to all the executive orders that he has signed, banning immigrant, right and left, slashing down the healthcare. So all those impacted the community of color, all those impacted people of minority in a heavy way that I can't even explain. So the damage has been done in the last 4 years. It needs to be repaired. The normality needs to come back. So the work for all of us, not only here, but anyone who is listening, actually, everyone has the independent, everyone has the responsibility to do something for the community. And that responsibility is a great example is Tahmina, that she took in a different level. Not only that she fought in the legal aspect of it,
but she wrote a book to inspire others. She put down, put stories like the two guests we have here, that how they are doing it. So everybody is contributing to the cause, and we have a responsibility to spread the word. We have a responsibility to make sure that we can do what is ever within our powers to not only repair the damages, but to motivate and educate our people to how to overcome those issues and going forward. In the 2021 and beyond, uh, though the past is over, the dark side of 4 years is over. Hopefully, in 13 days from now, on the new president takes oath of the office, so hopefully we'll sign some of this executive order to overturn those bans and the extension of the immigration block and so forth. So we have a responsibility to spread the message. We have a responsibility to educate our communities and make sure not that we just educate, but have them engaged in mainstream politics, get people to go out and vote, get people to register, get people to talk to their elected officials from the local, I call it from the courthouse to the White House. In every level of the elected officials has a duty, and the change always comes from the bottom. So if we can reach out to our local elected officials, from our council member to school board to even our conservative commissioners, and to our state attorneys, to our governors, state House of Representatives and senators, and get our messages, the needs that the community has and the issues the community are facing, to talk about those issues, to talk about Tahmina, yesterday we were in the same show talking about the incident that took place at the second highest secure place in our nations, at the capital. And one of the things Tahmina said, that are we really, what's going to happen in the next 13 days? We don't know. We saw the chaos was created, and we saw today almost 9 cabinet members resigned, right? Starting from Secretary of Transportation, Ellen Chow. So all this work needs to be really redone. All these responsibility that on our shoulder to educate our people, the people that normally don't come out and talk about issues, right? We have to educate them. We have to make sure they understand the issues and get them engaged. And Tahmina said yesterday, call your local senator, call your congressman, ask them, are they okay what took place yesterday? And then ask them to take actions, right? We need to restore our democracy. We need to restore our law and order, and we need to make sure that these things doesn't happen again. Anyone cannot just walk into in a Capitol building and vandalize the third person in the line to be a president of the United States, which is the House Speaker, and her office was vandalized, and the people were sitting on the desk and taking picture and wrote down with a graffiti that we will not back down. This is not acceptable. This is not normal. This is not the U.S. that this is in comparison to a developing countries or so-called third world country. And if we are in the United States, where the world looked up to us for democracy, world looked up to us to make sure we guide them. Now, while looking at us and laughing what they saw yesterday, but again, this is just an isolated incident. This is not the America that we know of, and hopefully this thing will be restored. The law and order will be restored, and people will be safe, not at the Capitol House, but all over the country. Every life does matter, whether it's a Black Lives Matters or White Lives Matters or Asian American or people of color. Every life matters, and that's what people need to understand. Thank you so much, Radwan Bhai. Well said. And we have so many responsibilities. We have to move on, educate our people, and play our role in the community. Absolutely. আমরা নিজেরা মনে করি যে আমি একক ব্যক্তি হিসেবে কি করতে পারি, আমি একজন মানুষ, আমার ভোট না দেওয়ায় কি আসে যায়, অথবা আমি একা কি করতে পারবো। আসলে প্রতিটা মানুষের মধ্যে যে গুণগুলো রয়ে গেছে, সেই গুণগুলো দিয়ে যার যেটুকু ক্ষমতা, সেইটুকু দিয়ে আমাদের আসলে কমিউনিটির জন্য এগিয়ে আসতে হবে, আমাদের অধিকারের জন্য কথা বলতে হবে, আমাদেরকে উই হ্যাভ টু রেজ আওয়ার ভয়েস টু দ্য কমিউনিটি, টু দ্য মেইন স্ট্রিম, so that we are heard, এবং এই বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় বা ইম্প্যাক্ট ফেলা
যায় কমিউনিটির মধ্যে। I just want to say one thing, if I can. 10 Sure. seconds. What you just said is that every vote counts. If we remember, go back to President Bush, President W. Bush. The Al Gore lost only with the 623 votes in Florida. So only 623. So every vote does matter. If 623 people would vote, the Al Gore would have been president, not the President Bush. So every vote does matter. Right. Absolutely. Now, I would like to come to Takao Yamada. You have played a crucial role as soon as the travel ban happened. My question to you would be, like, how did you meet Tahmina? Tell us about your work on Airportlawyer and WIDEN, and why was this work so important at the time? Well, I actually, I don't think I met Tahmina until we were about several hundred emails deep. I was introduced to her through a mutual friend that I met at the airport over the course of the travel ban. And we had both sort of been approaching the problems, which were obviously myriad in the aftermath of the travel ban and all of the people who were dealing with its effects, that it was so haphazard and it was so difficult and so challenging to reach people that we were sort of both had that sort of classic thought of, there has to be a better way. And so we were able to join our efforts together and create Airportlawyer, which was a web app that allowed people who were at all concerned about being at risk of being pulled aside or being pulled into extra screening to reach out to the lawyers that were all over these airports on the other side of security who would be in a position to help, but had no way of knowing that they might have been pulled out of line or they might have been pulled into secondary screening. And so it was a terrific experience because we worked with some technology companies, including Neologic, and built that web app in, I want to say, about 8 days from nothing to spun up, and that was very successful, and it still gets pinged into this day every now and then. And then we also worked, of course, on WIDEN. It was another one of these great projects where Tahmina has a wonderful idea and starts reaching out to people in the community to see what they can contribute. And I was lucky to help her contribute in building that. And for me, all of this stuff has been very personal. My family, members of my family in the past immigrated to this country and certainly had complex immigrant experiences, including the Japanese members of my family who were here during the internment period and were in internment camps. And so I've always had a personal connection to the challenges facing immigrants, and it became much more immediate as so many things did when Donald Trump took the presidency. And I think in the immediate aftermath of that, I think that there were some people who were able to look around and say that this was a 4-alarm fire from the minute it happened. And I think that there were some people who waited a little while to hit the button. I just, for me at that moment, I said, there's some very bad things that are going to happen, and it's all of our responsibility to do something about that. Whatever that might be, it may be complicated, it may be simple, but everybody owes it to themselves to take at least one step towards preventing the manifest disaster that we're still sort of seeing in these last few days. And I'm proud to have played a small role in working with Tahmina, but I think credit goes to everyone who recognized early on at that point and said, this is going to be awful for so many people, and whatever you can give, you owe it to yourself to give, because this is that hour of need. This is that hour that everyone needs to contribute, that everyone needs to step up and participate. Thank you so much, Takao. It is so important. I mean, if you look at it, it just comes out of your heart, your commitment, then to your thoughts, and then action. And it makes the difference. If you didn't take the initiative, if you didn't join with Tahmina, it wouldn't happen. I mean, you have impacted so many lives.
I've been So it makes very a big difference. fortunate to And be able to do so. yeah, that was a great job, and congratulations for that. Yes, Tahmina, please. I was going to add, Takao still monitors Airportlawyer every day. And even Oh, though, wow. you know, because you just remember the travel ban was the first one, and then there were iterations, and then COVID has brought different bans. And Takao essentially manages where these requests go and who's going to handle them. So hats off to him. His commitment is absolutely inspirational. That's great. Absolutely great. Congratulations. And you have been doing a great job. Thank you. তাহমিনা, এবার আপনার কাছে আমি ফিরে আসব। বিশেষ করে এই বইটা যখন আপনি লেখা শুরু করেছিলেন, এই চিন্তা ভাবনাগুলো যখন আপনার মাথায় এসছে এবং এটার কাজও শুরু করে যখন আপনি প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসছেন, আপনার মাথায় তখন কিভাবে এটা কাজ করেছিল সেটা জানার খুব আগ্রহ। আপনি কেন মনে করেছিলেন যে 2020 নভেম্বরের আগে যদি বইটা পাবলিশ হয়, then it makes a big difference? এটার কি কারণ ছিল? খুবই একটা ভালো প্রশ্ন করেছেন। আসলে যখন আমি বইটা লিখি, বইটা কিন্তু আসলে it came from a podcast series. বই লেখার কোনো ইচ্ছা আমার ছিল না, ধারণাও ছিল না। But I started a podcast series because that is how I wanted to learn from everybody. I wanted everybody to share their stories so we could all learn from them. কিন্তু যখনই ইন্টারভিউ গুলো হচ্ছিল, and you know, I talked to Takao, I talked to Joan, I talked to 12 other people. আর ওই ইন্টারভিউ যখন করছি তখন আমার খেয়াল হলো যে এই ইন্টারভিউ গুলো এক জায়গায় দরকার। যদি এক জায়গায় থাকে তাহলে এর ইম্প্যাক্টটা আরো বেশি হবে, because there would be a common thread of I need to step up and do something. এই common threadটা যখন মানুষ দেখবে এই 13 legal heroes এর মধ্যে, তখন তারা বুঝবে যে এটা আমার ভিতরেও তো আছে, আমিও তো চিন্তা করতে চাচ্ছিলাম যে আমি কি করব। তো যখন আমি ইন্টারভিউ গুলো করছি তখন খেয়াল হলো যে বইটা করব, আর যে বইটার আইডিয়া আসলো I started to run with it. So বইটার আইডিয়া আসছে জুন মাসের দিকে, and I knew I needed to publish it before November, কারণ এই যদি আমি শিক্ষা দিতে চাই মানুষদেরকে, এই শিক্ষাটা দরকার ঠিক ইলেকশনের আগে, because যেমন রেদওয়ান ভাই বললেন যে you know you needed to educate people about voting আর কত কিছুর জন্য। So সেপ্টেম্বর আমি গোল করেছিলাম সেপ্টেম্বরে রিলিজ করব বই। So I had a lot of editors help me, কারণ আপনি যেরকম বলেন I have a full-time job, বাচ্চা আছে, I couldn't necessarily be working on a book all day. So আমি অনেক ভোরে উঠে লেখালেখি করেছিলাম আর ইন্টারভিউ গুলো করছিলাম, and then I got a lot of editorial help to help me. আর তারপরে আমি নভেম্বরে রিলিজ করার সুযোগ পেয়েছি। নভেম্বরে না, অক্টোবরে করেছিলাম। আচ্ছা, অক্টোবর। আমি এবার আসতে চাই গালিব, শেখ গালিব রহমানের কাছে। তাহমিনা যে কথাটা বলে গেলেন যে উনি ইন্টারভিউ করতে গিয়ে ওনার মাথায় যে খেয়ালটা এসছে এবং ওনার ইন্টারভিউ করতে গিয়ে যে উপলব্ধিগুলো হলো, যে চিন্তাগুলো মাথায় এসছে এবং ওনার যে বোধটা, বিবেক বোধটা ওনাকে অনুপ্রাণিত করেছে এই বইটা লেখার জন্য, এটা আমাদের সমাজের জন্য কতটুকু তাৎপর্যপূর্ণ বলে আপনি মনে করেন? এই যে বইটা উনি লিখেছেন, এটার যে প্রভাব আমাদের মানুষ যারা পড়বে বইটা এবং এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো তারা জানবে এই বই থেকে, বইটা পড়ে, এই যে 13 জন 13 লিগ্যাল হিরোজ না, এদের সম্পর্কে যখন তারা জানবে তখন তারা মানে কিভাবে ইম্প্যাক্টেড হবে সে সম্পর্কে যদি আপনি কিছু বলেন। ধন্যবাদ পিউষ দা, এবং আজকে আমি খুবই এক্সাইটেড এবং glad to be part of these book launching. Whatever Tahmina Appa and the team, her team has done is incredible. I have not seen anything like that. This is a heart-touching initiative. First of all, she had the courage to do so, right? Because personally, আমি ওনাকে অনেকদিন ধরে চিনি, তিনি ব্যক্তিগত জীবনেও কিন্তু একজন সাকসেসফুল ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি, যিনি চাইলেই নিজের প্র্যাকটিস এবং বিজনেস নিয়ে নিজেকে ব্যস্ত রাখতে পারতেন এই পলিটিক্যাল ট্রাবল ব্যান্ডের ভিতরে না ঢুকে, কিন্তু সেটা না করে তাহমিনা আপা যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এই কমিউনিটির দুর্দশার সময়
এটা মানে আনবিলিভেবল, আই ডোন্ট হ্যাভ এনি ওয়ার্ডস টু কাইন্ড অফ এক্সপ্রেস ইট। আর সেই জায়গাটা থেকে কাজ করতে পেরেছেন কারণ সে একজন ইমিগ্রেশন অ্যাটর্নি। আমি শিওর সে অনেক অবহেলিত বিতাড়িত আমাদের যে ইমিগ্রেশন কমিউনিটির সাথে কাজ করার যে অভিজ্ঞতা, সেই জায়গাটা থেকেই হয়তো তার মনের মধ্যে এই জায়গাটা এইটা সূত্রপাত হয়েছে। তারপরেও সবাই কিন্তু করতে পারে না। She has done it, right? It is an incredible work, and as a young representative of the youth community, I feel excited, I feel amazing, and I feel honored myself that somebody from my community actually took initiative, has done the things by herself, and then brought in stories of others to inspire the entire the community of youth, nation, whatever you want to say. This is incredible. And I just ছোট্ট করে বলতে চাই যে Tahmina has been doing it for long. I know not only immigration or the legal bureau, she has done it recently, but she has written books before, right? She has written books before, how to empower the entrepreneurs community, how they can come to these countries and get the visas and all these facilities that the US has to offer, right? So এই ধরনের কাজ as an attorney আমরা করি এবং যেটা তাহমিনা আপা করতে পেরেছে। So আমি really proud and glad. Tahmina Appa has always been like an older sister to me, and I'm so honored that Appa you have done this. And আমি সবাইকে বলবো বইটা আসলে পড়ার জন্য। এখান থেকে ডেফিনেটলি আমাদের at least আমেরিকাতে আমরা যারা ইয়ুথ সোসাইটি বা যারা গ্রো আপ করতেছি এই রেঞ্জের মিলেনিয়াল যে কমিউনিটি আমরা আছি, আমাদের ডেফিনেটলি এই বইটা পড়া উচিত এবং we should know the stories, we should know about our legal heroes. থ্যাংক ইউ সো মাচ গালিব, একেবারে সত্যি কথা বলেছেন যে আমাদের সবারই উচিত বইটা পড়া। এবং আমি জানেন আমি এখানে ধরার পর সবাই দেখতে পাবে কিনা বইটা, এবং বইটাকে যদি আমি কাছাকাছি নিয়ে আসি কতগুলো শব্দ এখানে লেখা আছে, আমি পড়ে দিচ্ছি। এখানে লেখা আছে বি ইন্সপায়ার্ড, এক্সপ্যান্ড ইয়োর ইম্প্যাক্ট, চেঞ্জ দ্য ওয়ার্ল্ড। কি চমৎকার! এই ভাবনাগুলোকে আমরা যদি বই না পড়ি তাহলে তো আমরা জানবো না ভেতরের কথাগুলো। সেই জন্য আমাদের সবারই উচিত বইটা পড়ে এই লিগ্যাল হিরোজদের যে অভিজ্ঞতাগুলো, যে কথাগুলো যে হিরোজদের তাহমিনা এই বইটাতে তুলে এনেছেন, সেগুলো আমাদের জানা প্রয়োজন এবং এগুলো আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করবে, আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করবে এই ধরনের কাজে ব্যক্তিগত যে কন্ট্রিবিউশন সেখানে কনফিডেন্স নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার জন্য। I would like to come to Joan Tierney right now. Joan, you have been working with Tahmina for a while now. How do you know Tahmina? If you could tell us a little bit about that and your work with WIDEN and some of the other actions that you have taken as a lawyer. Okay. I have met Tahmina years ago through the Washington Bar Association. And in 2016, a group of us, minority bar leaders got together and what are we going to do? And we knew we had to do something, but we didn't quite know what to do. So when Tahmina called me and told me about WIDEN, it answered all of my questions about what am I going to do, because I was a lawyer and a retired judge, but I didn't know immigration. And so Tahmina put together continuing legal education, taught us what we needed to know to assist the remarkable lawyer that was an immigration lawyer, and then she trained two of us. So to have a model of three lawyers with one who knows immigration and is willing to teach the rest of us to do whatever it is that we needed to do. And we were successful in getting bond for our client. Tahmina not only put together WIDEN, but she educated us. She walked us through. She showed up the day that we had our court hearing. She contacted the people that were going to give the bond to our client. We all walked over and got the check. And Tahmina is a godsend to immigrants who came to this country and were detained, and they would have no one really who could have put together the large group of lawyers that she put together to help
free these people. And I am eternally grateful to Tahmina, because she is somebody who is just somebody who responded to a call and inspired all of us to work with her. And it was phenomenal to be part of her team. I was on the 001 team. We were the first to go down to the detention center. And after that, I helped with 2 other cases. But always I knew that I had Tahmina and her trained lawyers to tell me what they needed, and I would do that. So I would not risk doing the wrong thing, because as a lawyer, you have to be trained in the area that you're working in. And so she made sure we were trained. And then the podcast came along. I had no idea that she had this book in mind. And so I was happy to be on the podcast, and the other lawyers who are in that book are phenomenal as well. And with COVID, we couldn't go down anymore to the detention center. So I found another outlet, which was to get involved in the voter movement, making sure there was not voter suppression. I joined up with the Fair Fight in Georgia under Stacey Abrams, and we wrote postcards, called voters, we texted voters, we helped cure the ballots, and just made sure that all eyes were on the shenanigans in this, where people were being disenfranchised. And we made sure that we got the word out that people died to make sure there was a vote, the ability to vote. And so it was our duty to make sure that everybody was heard and everybody's got to vote. So we had a good victory in Georgia, and Georgia saved the day. But I just want to say that without WIDEN, though, everybody needs an advocate like Tahmina. Every time there's a wrong, there has to be somebody who has a vision that can bring in other people. And that's Tahmina. Thank you so much, Joan. Yes. What an amazing experience. Yes, go ahead. I just want to add, it's not just me, honestly. You cannot do anything without a whole lot of people. And just to describe the moment of when WIDEN sort of came to be, it took 18 months to get off the ground, but we have other co-founders as well, and some of them are in the book. All of them are mentioned in the book. But just to describe how those calls happened, the organization just gets off the ground. We're sort of getting it off the ground. Call Takao. Takao's like, okay, what do we need? And he's working on the website, getting us the logo. In the meantime, call Joan and other people, and they're so, okay, I'm on standby. Then we're like, oh my gosh, how are we going to train them? Takao, how do we train them? This is before COVID hit, where virtual training now is common, but Takao worked with some other lawyers to put the training immediately on YouTube, where Joan and others learned. So really, honestly, there was a lot of things that happened in a very short amount of time, but without amazing people, one person cannot do anything. So one of the words I use all the time is village. I have an amazing village, and I simply couldn't do anything on my own, but it's everybody coming together at the right time in the right place. That's great. Amazing job you all together have done. Really so proud of you all. তাহমিনা, এবার আপনার কাছে আরেকটি ভিন্ন ধরনের প্রশ্ন। আপনি তো এই বইটাতে 13 জন লিগ্যাল হিরো প্রেজেন্ট করেছেন, না? That's right. এই 13 জনকে আপনি বেছে নিলেন কেন? এই 13 জনের মধ্যে এমন কি গুণাবলী আপনি দেখতে পেলেন, বা এদের যে কার্যক্রম আপনার ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে আপনি কি করে এদেরকে বাছাই করলেন, সেই বিষয়টা জানার বড় ইচ্ছে করছে। আপনি যদি একটু হাইলাইট করেন। That's a great question. So the question is, how did I select 13 people for the book? So remember, the book came because of the podcast. It was an afterthought. And the reason, I chose these 13 people, A, I knew them closely, but B, they truly were either opening doors for other people or really being examples for other people to join in a cause. But these 13 people have 13 different backgrounds, and that was very important to me. Because যখন কেউ volunteer করতে চায়, they need an example. Oh, can I do it? I'm very different from that. And so age 13 lawyer,
কেউ like Takao, they are startup, they're entrepreneurs. কেউ হয়তো judge মনে করে আমি কোনো কিছু করতে পারবো না, আমি এখন retired. There are lawyers from big law firms, there are government lawyers. আর সবচেয়ে বড় গর্বের ব্যাপার, আমাদের অ্যাটর্নি জেনারেল বব ফার্গুসন ওয়াশিংটন স্টেটের, সবাই ওনাকে চেনেন because he was the first one who was fighting the travel ban. সবাই কিন্তু ভয় পাচ্ছিল অন্যান্য অ্যাটর্নি জেনারেলরা, but he stepped up without fear. And so he is a prime example of what bold leadership is about. So I wanted to make sure that people knew and remember what he did. And so he also wrote the foreword for the book. So bhinno bhinno background a lawyer ami jacchilam, and I wanted to cover different types of areas of law. So not only did I cover immigration, Joan and Takao and the others in immigration law, কিন্তু আমাদের কিছুদিন আগে একটা পডকাস্ট রিলিজ করেছি, এই লয়ারটা ছিলেন আর্থ জাস্টিসের লয়ার who fights for climate change every day. আর climate change কত ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য, COVID-19 demonstrates that. There's a lawyer in the book who wrote a children's book. She's also an immigration lawyer, but she did something very different and bold. You know, it takes a lot of time and energy to write a book, and she wrote a book. There's another lawyer who wrote a play about how you can understand the insights of an immigration court. Immigration courটের ভিতর কি হয় আমরা কিন্তু নরমালি দেখতে পারি না, যেতে পারি না, but what happens in an immigration court you can't necessarily know unless you go in there. একটা 4 বছরের বাচ্চাকে বলা হয়, do you plead guilty or not guilty? You know, how can a 4-year-old know that? They don't even speak English. কোনো lawyer নাই তাদের. So এই লয়ারটার নাম হলো Margaret O'Donnell, and she wrote a play called The Detention Lottery. Lawyer where they're doing creative things to educate the public on very, very complex issues. So I wanted to demonstrate that lawyers of different backgrounds have all been stepping up, and all different types of areas are being challenged, and different people are doing different things, but also using creativity in different ways. So it covers a lot of different examples, but remember, these are 13 examples. The United States has seen thousands of lawyers who have stepped up, and one person I haven't mentioned yet, her name is Tracy Fight Love. She founded Lawyers for Good Government, and she has mobilized 125,000 lawyers in the last 4 years. যেখানে problem, সেখানে she's finding a solution. PPP loan আসলো কিছুদিন আগে, তখন বিজনেস ওনারদের বিজনেস লয়ের উপরে অ্যাডভাইস দরকার ছিল. She helped create legal clinics so that business people could go and get advice. Black Lives Matter, she's created another program. Ar kalke jeta holo, shetar jonno she's created a petition. She is an incredible hero. So the book demonstrates people from all different backgrounds, but also from all different pathways and all different geographical areas, dealing with different types of laws, and also using different creative methods to make sure that they can contribute to what is going on. অনেক ধন্যবাদ তাহমিনা, খুব সুন্দর করে আপনি এক্সপ্লেইন করে গেলেন যে বিভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আপনি তুলে নিয়েছেন এই সমস্ত লিগ্যাল হিরোজদের এবং তাদের যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাগুলো সেগুলোকে আপনি এখানে প্রতিফলনের চেষ্টা করেছেন। আমি রেদওয়ান ভাইকে জিজ্ঞেস করব, তাহমিনা যে বিষয়টাকে মাথায় রেখে এই 13 জন হিরো তাদেরকে বাছাই করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের যে অভিজ্ঞতাগুলোকে এই বইটাতে সন্নিবেশিত করেছে, আগামী সময়ে এই বইটাতে যে কথাগুলো লেখা হয়েছে বিগত 4 বছরের অভিজ্ঞতার উপরে, কিন্তু এই অভিজ্ঞতাগুলো এই ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে কাজের যে পর্যবেক্ষণ এই বইতে লেখা রয়ে গেছে, এই বইটা পড়ে আমাদের পাঠক সমাজ আগামী সময়টাতে কিভাবে উপকৃত হবে? ধন্যবাদ পিয়ুষ দা, সুন্দর একটি প্রশ্ন। এখানে মাল্টিপল থিংস। ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট যেটা হচ্ছে যে এই তাহমিনা আপুর সাথে পরিচয়ের আগে আমি নিজেও জানতাম না যে এয়ারপোর্ট সার্ভিসের এরকম একটা লয়ার আছে, এরকম একটা সার্ভিস প্রোভাইড করে।
সো এটা হচ্ছে যে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে আমরা এই মেসেজটা মানুষকে জানাতে পারি, মানুষ এই সার্ভিসটা নিতে পারবে। এই সার্ভিসটা যে অ্যাভেলেবল আছে এটা অনেকে জানে না। সেকেন্ড অফ অল, এই বইতে যে ইন্সপায়ারিং স্টোরিগুলো তুলে ধরা হয়েছে, এই স্টোরিগুলো আমাদের মতো অর্ডিনারি পিপল যারা আমরা ল অ্যান্ড অর্ডারের সাথে জড়িত না, ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড দি ইমিগ্রেশন ল অর ল ইন জেনারেল, আমরা অনেক কিছু অনেক অনেক জিনিস জানতে পারছি, আমরা অনেক এডুকেটেড হচ্ছি এটা নিয়ে, এবং এই মেসেজগুলো আমরা দিতে পারবো। সো আই থিঙ্ক ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট, দ্য ওয়ার্ক কন্টিনিউস, যেটা দুজন গ্রেট স্পিকার, একজন রিটায়ার্ড পার্সন, একজন অ্যাক্টিভলি কাজ করছে, স্টিল মনিটর করছে, ইভেন দো the Muslim ban and all those is coming fast, and hopefully in 13 days everything will be over. But these challenges can come over and over and year after year, right? The Biden is, even if he gets elected again in 2024, I hope he does. Who knows who's going to come next, and who knows what that president, he or she, in 2024 or beyond, is going to do. So the work that the foundation they lay out here, the ground that they paved, the people like us, the immigrant community, or the travelers in general who will face challenges, will be able to take their services or use their services, or be able to understand what are their legal rights. I think that is the very, very core, that what are my rights? The ordinary people don't even understand what are their immigration rights are, right? So they can read, they can go to these websites or download the apps and understand what are their basic rights are. And then they will be able to find a legal support or legal help while they are, whether stuck at the airport or in custody or whatever their situation is, or even in general, just to get a legal counsel. So I think it's very important, the work that they have done, and I'm sure there will be much more work to do in coming days. In the coming days. Community is getting energized. The community of color, community, minority community in general, I think are getting more and more involved. So the work is only starting, and all of us again has a responsibility that we need to get these messages out, the work that they have done, to take their work and disseminate and educate our community and our people. চমৎকার, অনেক ধন্যবাদ রেদন ভাই। রেদন ভাইয়ের কথা সূত্র ধরে গালিব, আমি আপনাকে ভিন্ন ধারায় একটি প্রশ্ন করতে যাচ্ছি, যে তাহমিনা এই বইয়ের মধ্যে 13 জন লয়ারের যে অভিজ্ঞতা তুলে ধরেছে, এবং রেদওয়ান ভাই বলেছেন যে এই বইয়ের মধ্যে যা লেখা আছে সেটা আমাদের জন্য ডেফিনেটলি নলেজ, ইনফরমেশন, এবং ইট ইজ ইন্সপায়ারিং। আমাদের পাঠক সমাজ যারা এই বইটা পড়বে, তাদের যে ভূমিকা, যে দায়িত্ব রয়ে গেছে, যেটা রেদওয়ান ভাই বলে গেলেন, আপনি কি মনে করেন আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি তো আমার মনে হয় যে সবচেয়ে বেশি ইম্প্যাক্টেড হয় না যে কোনো নীতি নির্ধারণে জাতীয়ভাবে? তো আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির পক্ষ থেকে এবার যে সচেতনতা আমরা দেখেছি, এর ধারাবাহিকতা আগামীতে আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটির জন্য আপনার কি ভাবনা, আপনার কি পরামর্শ? খুবই সুন্দর প্রশ্ন। আমি কিন্তু আপা যখন বিভিন্ন ব্যাপারগুলো তুলে ধরতেছিল বইয়ের, আমি কিন্তু নোট নিয়ে নিয়েছি। যে প্রথম জিনিসটা আমি পেলাম যে এখানে একটি গ্রুপের কথা বলা হয়েছে, যে লিগ্যাল লয়ার্স ফর গুড গভর্নমেন্ট, যেখানে 125,000 লয়ার্স এর একটা কমিউনিটি। এই ইনফরমেশন, ইটস আ ভেরি ইনফরমেটিভ থিং, আমি তো জানতাম না। আমাদের নিশ্চয়ই এদের সোশ্যাল পেজেস রয়েছে, ফেসবুক গ্রুপ বা ওয়েবসাইট, আমরা যেটাই বলি, যেখানে গিয়ে মানুষ কিন্তু হেল্প পেতে পারে, রাইট? তারপরে আরেকটি অ্যাপসের কথা বলা হয়েছে যে লিগ্যাল কানেক্ট। তো এই আই থিঙ্ক দিস বুকস উইল গিভ আস রিয়েল ইনফরমেশন, যেখান থেকে মানুষ সত্যিকারে উপকৃত হতে পারে। এই যে ডিজিটালি কিভাবে লিগ্যাল সার্ভিস গুলো পাওয়া যায়, এটাকে তুলে ধরা হয়েছে, এবং একটি যারা করেছে তাদের ওই কাজটির মাধ্যমেই তুলে ধরা হচ্ছে, ইটস ভেরি অথেন্টিক সোর্স। একটা জিনিস যে আমাদের ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি আগাচ্ছে, এখনো আমরা ইমিগ্রেশন রিলেটেড ব্যাপারে কিন্তু খুবই উইক। আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা ভয় কাজ করে
যে এই দেশে আমরা আছি, আমরা এখনো, এবং রেদওয়ান ভাই যে বললেন পলিটিক্যালি নন এনগেজ হওয়ার পিছনে কিন্তু একটাই কারণ, যে আমরা এই দেশে তো আছি, আমরা ইনভলভ হওয়ার কি দরকার। সেই ইমিগ্রেশনের জায়গাটা থেকে যদি আমাদের রাইটস সম্পর্কে আমরা সচেতন হতে পারি বা করতে পারি, তাহলে কিন্তু আমরা ওই আলটিমেটলি আমাদের সব জায়গাতেই প্রগ্রেস হবে, পলিটিক্সে আসা নিয়েও প্রগ্রেস হবে। সেই জায়গাটাতে একটি অসাধারণ ইনফরমেটিভ ইনফরমেশন এডুকেশনের জায়গাটা থেকে বইটি আমাদের মাঝে জ্ঞানের আলো ছড়াবে, এবং এই জিনিসটি আমাদের খুব দরকার, স্পেশালি ডিউরিং দিস প্যান্ডেমিক। আমরা কিন্তু একটি N400 ফর্মও নিজেরা ফিল আপ করতে পারি না, আমাদের অন্য একজনের কাছে যেতে হয়। তাহলে সেই জায়গাতে প্যান্ডেমিকের মধ্যে আমরা আসলেই জানি না আমরা কার কাছে যাব, কোথায় যাব। এই যে ডিজিটাল ইনফরমেশন গুলো দেয়া হচ্ছে, আই থিংক দিস ইজ গোইং টু বি ইনক্রেডিবল এন্ড ভেরি ভেরি হেল্পফুল ফর দ্য ইমিগ্রেন্ট কমিউনিটি। Thank you so much, Galib. Well said. Well said. It's a wealth of information in this book. তাহমিনা, আপনার কাছে আবার আমি ফিরে আসছি। আমরা জানি যে আপনার এই বই লেখা হয়ে গেছে। আপনার পরিকল্পনায় কি আরো এই ধরনের কোনো বই লেখার চিন্তা বা ভাবনা রয়ে গেছে? Thank you. I think once you write a book, you get the book writing bug. I'm simultaneously narrating my book every morning, so it can be an audio book. I am also working on releasing a second edition of my first book, and my editor said to me, why do you have these ridiculous goals? Now the goal is to try to get that book out by the end of January. I don't know if I can do it, but I'm trying. But the biggest thing for me is I want to be able to be part of the change that we need to see in the future. And so, and I obviously cannot do it alone. So I'm going to obviously come back to Takao and Joan and all the other friends and heroes that we have worked on these various issues together. But, you know, writing and making sure that the messages are out there, sharing the knowledge that I've gained over the last 15 years as a practitioner, mixing it with policy solutions is very important to me at the moment. And all of this work, when you're in the trenches, that's when you can see how to solve a problem. And I've been in the trenches, and I have a potential third book that I'm pondering on some solutions that I think I can offer. And so, you know, watch this space. I need more hours in the day. If anybody knows how to create them, please tell me. I'd be eagerly waiting to hear how I can do that. But thank you for asking that question. Amazing. একজন ইমিগ্রেশন লয়ার এবং সোশ্যাল কমিউনিটি অ্যাক্টিভিস্ট হয়ে, অথর হয়ে আপনি এত কাজ একসঙ্গে কি করে করেন তাই ভাবি। মানে it's incredible. I don't do it on my own. I don't do it on my own. There's a village. You are an inspiration to others. আমরা জানি on the 9th, অর্থাৎ আগামীকাল আপনার বুক লঞ্চ ইভেন্ট হতে যাচ্ছে। এই সম্পর্কে আপনি যদি আমাদের শ্রোতা দর্শকদের কিছু বলতে চান। Thank you so much. So first of all, on the 9th of January, we're going to have a formal celebration of the book and all the heroes. And some heroes are not who are not in the book. On the 9th, I'm very grateful to my Papa family, Bangladeshi Americans for Political Action, who will be hosting the event. And it will be through Zoom, and there is a link on Eventbrite where you can register. It is free to attend, and there'll be some signed books that will be given away. And the speakers are going to be some amazing ones. So there will be the founder of Lawyers for Good Government, who will be speaking about her experience and her work. There will be one of our other WIDEN volunteers, Jill Scott. She'll share her experience. But there's a lawyer who's made an incredible difference in the last 12 months, particularly in this election. Her name is Neha Diwan, who is the National Director of South Asians for WIDEN. As a lawyer, she really mobilized the legal and non-legal community in the South Asian community to basically make this election happen, as one of them anyway. And so she's going to be speaking, but we also have a lawyer from the UK joining. Now, this UK lawyer is going to join to talk about legal activism as an example, you know, a global example of what is happening in the UK right now.
because lawyers in the UK have also had to demonstrate activism, because what we have seen in the US, where lawyers, we've been called dirty immigration lawyers. In the UK, that's been happening too. So we have a UK barrister, her name is Elaine Banton, very established, very renowned, and a very close mentor of mine who will be speaking. And we have, her name is Christine Berg. She's going to be moderating. She used to be the mayor of Lafayette in Colorado. And she has a podcast called Politicking Like a Mom. How do mothers go out there and do public service and run for office? So we have an incredible group of people who will be part of the event on Saturday, and we would love for all the audience here to join us. We'll make sure that FM 786 shares the link, and and you can ask questions to any of the heroes who will be there, and it will be a great event. I'm very, very honored that all of these people will be there. Thank you so much, Tahmina. আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে পড়েছি। আমাদের শ্রোতা দর্শকদের জন্য আপনার শেষ দুটি কথা যদি আপনি বলেন। Thank you. So first of all, please read the book. And I want you to know that, part of this book is also charitable. Portions of the book proceeds will be donated to 3 organizations: Lawyers for Good Government, Forward.us, an amazing organization that's been supporting Takao and I in our efforts for WIDEN. And then WIDEN as well is going to be getting some of the proceeds as well. So by buying the book, you're actually helping other organizations in their efforts. And I would ask you to, take the lessons from each of the legal heroes. There's somebody called Anila Afzali who left her legal career to fight Islamophobia, something that is very important to our community particularly. So please read the book, please join. I have a Facebook page as an author, Tahmina Watson. Please follow that, because I've realized I'm doing so much in the community, and we really need to bring all of that together so it's in one spot. And I have a website, watsonimmigrationlaw.com, where we have a blog, and we're continuously updating that with legal updates, but also the podcasts that are coming out and where the next book event is going to be. And there'll be many of the heroes that will attend various events. But I want to also express a thank you again to FM 786, to Pius, Radwan, Galib for being here, and especially Takao and Joan for taking time out of their busy schedule to be part of this event today. Okay. Thank you so much, Tahmina. আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ। Takao, Joan, we would like to extend our sincere thanks to you. We are so happy to have you with us tonight in this show, and we got to learn from you, listen from you. It was a great pleasure, and we want to wish you all the best for your future endeavors. সুপ্রিয় শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী, আমরা অনুষ্ঠানের একেবারেই শেষ প্রান্তে। আমরা আজকে লেখক চমৎকার একটি বই যিনি উপহার দিয়েছেন আমাদের সমাজের জন্য, লিগ্যাল হিরোজ ইন দ্য ট্রাম্প এরা। আমরা তার কাছ থেকে তার ব্যক্তিগত ভাবনা, তার পর্যবেক্ষণ, তার উপলব্ধির কথা আজকে শুনেছি, এবং তার সহকর্মী যারা ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন তাদের কাছ থেকেও আমরা অনেক কিছু শুনতে পেলাম। আমাদের সাথে প্যানেলে আরো যারা উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অতিথি জনাব রেদওয়ান চৌধুরী এবং শেখ গালিব রহমান, আমরা তাদের কাছ থেকে তাদের ভাবনাগুলো শুনতে পেয়েছি। আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আমি বিশ্বাস করি শ্রোতা দর্শক মণ্ডলী আমরা সবাই উপকৃত হয়েছি, সমৃদ্ধ হয়েছি। আপনাদের কাছে আমাদের আবারও বিশেষ অনুরোধ রইল, আপনারা বইটি পড়বেন, এবং বইটি পড়ে আমরা যদি সবাই অনুপ্রাণিত হয়ে আমাদের আগামী সময়ে নিজেদের ভূমিকা পালন করতে পারি, সেটাই হবে আমাদের প্রাপ্তি। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, আপনাদের সবার জন্য সুস্বাস্থ্য কামনা করছি, সবার মঙ্গল হোক। ধন্যবাদ, শুভরাত্রি।